Gebt mir mal ein Zeichen, ob ihr mich hören könnt. Ja, die Beatrice, die Anita, warum sehe ich euch immer zusammen? Ja, da gibt es auch ein Zeichen von der Michaela. Sehr gut, super. Ja, herzlich willkommen im Interview mit Brian Proctor. Ich weiß nicht, ob er schon online ist, aber ich möchte eine kleine Einleitung geben, damit ihr wisst, wie das abläuft und auch wisst, wie das funktioniert mit den Fragen stellen. Wir streamen das Ganze, wenn die Technik funktioniert, jetzt gerade auch auf YouTube, in meinem YouTube-Kanal Live Abundant und in meiner Facebook-Gruppe Dein Quantensprung. Wenn ihr Fragen habt, dann läuft das so ab, dass die jetzt live im Zoom dabei sind, können Fragen stellen direkt im Zoom-Chat. Mein Team unterstützt mich da und die Hanni wird auch schauen, welche Fragen kommen und wird mir die dann auch gesondert schicken. Und genau, dass ich da nicht den Überblick verliere, je nachdem, wie viele Fragen sind. Und ihr werdet selber nicht aufgezeichnet, also falls jemand Sorge hat, wenn ihr das Video on habt, das ist kein Problem. Es sollte letztlich nur mein Video und das von Brian dann später online sein. Genau, also wie läuft das Ganze ab? Ich werde das Ganze übersetzen, so weit wie möglich, weil einige können nicht so gut Englisch. Aber ich werde das nicht Wort für Wort alles übersetzen, sondern es geht mir wirklich darum, dass ihr auch da den Spirit erlebt. Ja? Also ich werde das wirklich so übersetzen, wie ich es auch spüre von der Energie. Und ich werde... ich sehe jetzt gerade, dass Brian reinkommt in den Warteraum. Super, dann können wir dann gleich losstarten. Und ja, wenn ich mit Brian spreche, spreche ich natürlich auf Englisch und werde dann das auf Deutsch übersetzen, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, ihr könnt das auf Deutsch oder auf Englisch reinschreiben. Das ist dann relativ egal. Ich werde aber auch versuchen, die Fragen auf Deutsch zu übersetzen, damit die jetzt sich schwer tun mit Englisch, dass sie auch wissen, was war die Frage und wie ist die Antwort von Brian. Also wir werden das sehr entspannt machen, sehr locker machen und einfach schauen, was Brian, ja, was wir aus ihm herausholen können, sozusagen. Ich freue mich riesig auf Brian und ich möchte ganz kurz ein bisschen erzählen, bevor ich Brian dann anbringe, also auch spotlighten werde. Und zwar, ich werde ein bisschen zu mir erzählen. Ich glaube, die meisten kennen mich, aber vielleicht auch nicht alle. So ganz kurz ein paar Punkte. Wann habe ich Bob Proctor kennengelernt? Wie bin ich zu ihm gekommen und was waren so 4, 5 Stationen, ja, dass ich dann so eng mit ihm zusammengearbeitet habe. Und ich habe vielleicht wie andere von euch auch Bob Proctor über den Film The Secret kennengelernt. Im Jahr 2006, im Herbst, habe ich den Film damals von einer australischen Webseite bestellt, habe den Film gesehen und habe gedacht, wow, diesen Menschen muss ich kennenlernen. Wenige Monate später, im Februar 2007, bin ich schon beim ersten Zertifizierungstraining mit Bob in Florida gewesen. Bin dann im gleichen Jahr bei der Life Success Cruise gewesen. Also ich war dann schon zertifizierter Life Success Consultant, war dann bei der Kreuzfahrt dabei. Da werde ich Brian dann fragen, ob er damals auch dabei war. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ihn dort schon gesehen. 2016 habe ich dann die Zertifizierung bei Bob zum Thinking into Results Consultant gemacht und danach ist eigentlich so richtig die Post abgegangen, weil ich habe wirklich diese Inhalte noch mehr verinnerlicht und ich bin so dankbar, dass ich diese Inhalte von Bob lernen durfte. Mein ganzes Leben, also Bob würde sagen, it changed like night and day, also es hat sich wie Tag und Nacht verändert. Ob das jetzt privat ist, ob das jetzt mein Business ist, das gewachsen ist. Ich war dann im Inner Circle von Bob Proctor, ich war einer seiner Top-Consultants weltweit und
Brian habe ich kennengelernt bei den Consultant Trainings in Toronto. Und ich habe mich so gefreut, wie er zugesagt hat, dass er dieses Interview macht im Rahmen seines Buchlaunches. Und alle, die das Buch noch nicht haben, ich kann es empfehlen. Ich habe es mittlerweile schon fertig gelesen. Ich glaube, ich habe es vor 10 Tagen bekommen. My Father Knew the Secret. Ich habe gerade Gänsehaut, weil es ist so ein geniales Buch und ich freue mich riesig, dass Brian sich bereit erklärt hat, also das Interview zu machen und auch eure Fragen, unsere Fragen zu beantworten. So, jetzt möchte ich Brian nicht mehr länger auf die Folter spannen. Lieber Klaus, kannst du Brian spotlighten? Hello, Brian. I think we can't hear you yet. Let me see. Can you unmute yourself? No, I think it's not possible. Klaus or Honey, can you unmute Brian? We will see to manage the technique. We will get it managed. Let me see what I... There we go. Oh, now it's working. Hello there, Brian. I am so happy to see you, really. It is really nice to be here. I was thinking about our interview the last couple of days, and every time I was thinking about it, I became so happy and excited. And it's so beautiful because Gina was sending me a message this morning, and she said your neighbors were surprising you with a book signing party. They did, yes. we had everybody over. We were having just a little get together with a whole bunch of the neighbors and some friends that we met here. And they surprised us when we weren't looking. They set up a table and a big book signing on the back deck. They all had purchased books. It Wow. it was a wonderful surprise. It's so beautiful. Yeah. And yeah, I'm really so happy that you are here. I was a little bit introducing my story, how I came to know your father. And I don't know if you know, Brian, that I got to know Bob in 2006 through The Secret, and in 2007 I made my first certification training as a life success consultant. I don't know, have you been in Florida at this time in 2007 with the life success certification training? I was at a couple of those trainings, yes. Yeah, so yeah. Probably we have met each other already there. More than likely. I certainly remember you all the ones in Toronto, but yeah, me too. So for sure I got to know you there better. And I was at the Mexico Riviera cruise in October in 2007. Have you been on this cruise? Yes, I was on both the cruises. Okay, I was at the good one. Okay, I will a little bit translate in German, and then so that everybody can get what we are talking here. So, also ich habe Brian wahrscheinlich schon getroffen 2007, wo ich die Zertifizierung gemacht habe in Florida. Und er war auch bei der Kreuzfahrt dabei, die ich im Oktober gemacht habe. Aber da habe ich Brian noch nicht so gekannt und ja, deswegen habe ich mich nicht so erinnert. Aber wir haben uns dort schon getroffen. I would like to mention everybody who didn't purchase the book yet to really get this book. It's so amazing, and I was reading it all the way through already. You know, it's so good. Honey, maybe you can post the link if you didn't have yet to the book. If some people don't have yet the book, also wenn das Buch noch jemand nicht hat, die Honey hat den Link gerade gepostet. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit Fragen stellen und wir werden den Chat beobachten und wir können eure Fragen dann reinnehmen. So Brian, I got a couple of questions, and if there are some, you know, coming from the group who is here now, we have now 26 people online. There were about 50 people who registered, but of course, many will look also the streaming and the recording. So, you know, when I got to know you, what I really saw, when I was really in awe sometimes when I saw Bob and you together,
I was always feeling such a connection between both of you, and I was thinking, oh wow, you have such a great connection. So I would love to kick off this meeting with really asking you, how did you experience this whole relationship? Some people on this call will maybe not know a lot, maybe not have got the book yet from you, so with the great stories you have in it. So would you tell a little bit how it was, like what were the most important things for you, and what was so special to grow up with Bob as your father? Oh, thanks, Vivienne. First, I just want to say hello to everybody. I see a whole bunch of smiling faces on here. It's very nice. You know, Dad and I had a very, very special connection. Obviously, we're father and son, but we're also really close friends and business partners. We worked together for 30 years. And we always have had a very, very special connection. You know, and I know how fortunate I am for that. When I wrote this book, I started actually writing it 4 years ago. And I wrote it for one main reason. Corey and I were talking, my wife, and I said to her, I said, you know, I have this urge to write a book. You know, Dad always said, everybody has a book in them. And I said to her, I said, I wasn't quite sure what I was going to write about. And the first thing she said to me, she says, Brian, why don't you just write about what it's like to be Bob Proctor's son? At every seminar. Amazing. It was Corey's idea. I didn't know. Yeah. Yeah. And every seminar that I would attend, everybody would, I multiple times, I had people coming up, what's it like being Bob Proctor's son? What's it like to have him as a father? So this book really says it all. You know, I share the stories and lessons that I learned from Bob Proctor as a father, as a friend, as a business partner, really, for my 60 years that I had with him. And I share things right from when I was a child, all the way till I was 60 years old. And as I'm sure you read that first chapter, even the final, you know, the final kind of lesson with him. So, you know, this book was my way of carrying on my father's legacy and showing who Bob Proctor was as more than just the speaker, but as who he really was behind the scenes, as a father, as a friend. So it was really warm writing it. I could feel this. So I will get the translation for the people. So also Brian hat immer diese wirklich enge Verbindung mit Bob gespürt, und das ist, was ich gesagt habe, was ich so bewundert habe, wenn ich sie gesehen habe in Toronto. Und die Idee, das Buch zu schreiben, ist eigentlich von Corey, seiner Frau, gekommen. Und weil immer bei den Trainings wurde er gefragt, wie ist es, der Sohn von Bob zu sein? Wie ist es, mit Bob, mit dieser tollen Persönlichkeit aufzuwachsen? Und Bob hat immer wieder erwähnt, jeder hat ein Buch in sich. Ja, jeder hat ein Buch in sich und kann das zum Ausdruck bringen. Und er hat sich dann überlegt, ja, was für ein Buch könnte das sein? Und dann ist die Idee von der Corey gekommen, schreib doch, wie es ist, der Sohn von Bob zu sein und mit ihm aufzuwachsen. Also es ist die Idee von der Corey gewesen, das wusste ich gar nicht. Und dieses Buch zu schreiben ist wirklich nicht nur, wie Brian aufgewachsen ist. Er hat 30 Jahre mit ihm im Business zusammengearbeitet und hat ihn aber 60 Jahre natürlich gekannt. Und er ist sich total bewusst, welches Privileg es ist, mit einem Menschen wie Bob aufzuwachsen. Und und hat dadurch nicht nur ihn als Geschäftsmann und Speaker gekannt oder kennengelernt, sondern natürlich, wie war Bob als Mensch. Und das ist für mich auch eines dieser, ich finde, Brian hat das so wunderbar erfasst in den Geschichten und in der Art und Weise, wie Bob im Persönlichen war, wie er als Vater war und auch die letzten Tage und Wochen, bevor Bob dann seinen Übergang gemacht hat in eine andere Dimension. You
you mentioned once, Brian, that, and it was also Bob's conviction that we are choosing our parents. So I remember that you once said, I was choosing very well. I like that. Yeah. And I feel that's true. You know, one of the special things that I had with Dad in his last couple of weeks, and I write about it in the book, you know, he always said to me, he says, Brian, keep talking to me, even when I'm gone. He knew he was going. And I still talk to him. And, you know, I feel his presence, whether, you know, we want to believe that or not. I feel it in my intuition. I feel that inner voice that I feel he's still speaking to me, which is, we had a special bond for sure. And I did choose right. And you wrote this at the beginning of the book, and at the end also, like you suggested to everybody, do they also sit quiet and ask Bob for guidance, for help. So Brian hat nochmal erwähnt, welche enge Verbindung er gehabt hat und wie Bob schon gespürt hat, dass er auf die andere Seite gehen wird, dass er zu ihm gesagt hat, er hat immer wieder betont, es war ihm so wichtig, dass Brian versteht, keep talking to me, also sprich weiter mit mir. Und Brian macht das und er spürt, dass Bob da ist und dass er ihn fragen kann und dass er wirklich präsent ist, und das ist spürbar. I also do this, Brian. I was feeling that Bob is here with us in this interview just right before I came on, and I believe so. Also, it's an inner knowing. You cannot explain, but I think it's just an inner knowing that the person isn't gone, that loved ones are not gone. They are here with us all the time. Yeah. Well, you know, Vivienne, the response that I have received from this book has been, I mean, heartwarming. It's been more than I ever expected. And the sharing and people talking about it, I really feel that he's behind it. I mean, you know, when this book, what I like about it is the book is not about me. It's really about my father, and it's everything he taught me that I can share with the world so that they can live a better life. Yeah, totally. And this is what is so beautiful, because if we believe or not, I mean, it's amazing how this book really took off. Also das Buch hat jetzt schon einen unglaublichen Erfolg. I saw your review, you were talking about it, I think on Instagram, maybe 1 week ago or so, that it was already #1 in one area on Amazon. And where is it right now, actually? Do you know the... I think it's drifted back down a little bit right now, but it was #1 in new releases on Amazon last week, which is really pretty spectacular. I mean, everywhere where I go on social media, I see everywhere people holding the book and promoting and interviews with you. I'm thinking, oh my God, you must be very busy. been very busy. I often think, I think Dad would be looking down at me, smiling and laughing at the same time, because you know, he always taught, he says, if you have a big goal, you will step out and do things that you would never normally do. And I have a really big goal with this book. I want to get this book in so many hands because it's inexpensive and I know that it will help people. And so I am willing to do whatever it takes to get out there. And, you know, getting on podcasts, I'm going to be speaking at events, whatever it takes to get it out there. So I know he's looking down, smiling, seeing what I'm doing. And I think it's all good. I like your intention. So Brian hat erzählt, weil das Buch war letzte Woche schon von den New Releases, so alle Bücher, die neu rausgekommen sind auf Amazon, war es auf Platz 1. Und er sagt, ja, Bob sieht jetzt sicher zu und hat ein breites Grinsen im Gesicht, wenn er sieht. Und er hat immer gesagt, ja, wenn du ein großes Ziel hast, dann geh dafür. Und Brian hat ein großes Ziel, you have a big goal, mit diesem Buch, und er hat viel vor. So, er ist momentan sehr busy, er ist sehr beschäftigt, weil er auf vielen Podcasts und Interviews ist.
So that's one more reason why I appreciate your time. And you said to me, whatever time you need, Vivienne, I'm here for you. So I really appreciate it, Brian. And thank you so much. I have to say for everybody here, my interactions with Vivienne over those last few years were spectacular. You have somebody very special, you know, with you here. And I'm happy to be of service in whatever way I can for you, Vivienne. Thank you so much. Ja, das ist ein Grund, warum Brian so speziell ist. Er macht immer eine Person, man fühlt sich einfach so wahrgenommen und er hebt einen so hoch. Er hat einfach ein tolles Lob ausgesprochen. This is one of the reasons, Brian, or I would say one of my questions when I was reading your book, and then I will go into questions of the people who was sent in, and when questions come through. Sure. What you learned, one of the early lessons that Bob was telling you was the make me feel important lesson. And it really stick to me also. And I was asking myself also when I was reading the book, and it came up again, and I was really thinking, maybe you can suggest, how did you learn to incorporate this more? Because we know everything is a habit, and it's, I think you started in a very young age to create this kind of habit. And I sometimes, it's not natural for me to do this. So I would love to hear from you how you made it for you a part of your personality. I will translate quickly and then you go into answer. So you stop me whenever you like. Okay. Okay. Brian hat etwas von Bob gelernt, das nennt sich auf Englisch Make Me Feel Important, MMFI. Und das heißt, wenn du mit Menschen zusammenkommst, stell dir vor, dass sie ein Schild auf dem Kopf tragen, lass mich besonders fühlen. Und das hat Bob, wenn ihr die Geschichte im Buch lest, das hat ihm geholfen, dann auch später in seinem Immobilienbusiness sehr erfolgreich zu werden. Und meine Frage war, wie kann man das mehr integrieren als eine Gewohnheit? Weil Erfolgsmenschen haben Erfolgsgewohnheiten und Brian hat das so, und man spürt das, er hat das so integriert in seine Persönlichkeit. Und meine Frage ist, wie hat er das gemacht? So how did you do this to create a habit out of it? Well, you know, he liked to call it the impression of increase. And he always said that if we can leave every interaction that we have with somebody, if we can leave that person feeling better because they were in our presence, then we've done it. We've done the impression of increase. If we can make them feel better because they were with us, we've done two things. Number one, we'd make them feel better, and we could potentially change the course of their day or their life, depending on whatever that interaction is. And we also feel better within ourselves because we're focused on the positive. He said, if you want to get on with the world, it's best to focus on the other person that you're talking to. Take the focus off of yourself. Quit talking about yourself. Ask interesting questions of the other person and be present and really listen and be engaged and pay them genuine compliments. You can find something good about everybody. So if you can compliment them on something positive about them, be sincerely interested in them, you will leave them with the impression of increase, and they'll feel better because they were in your presence. And because of that, people will want to do business with you. They'll want to work with you. You'll make friends easily, and your business will grow easily. Yeah. You experienced this in the real, how do you say this in English? Real estate. Real estate, thank you. Yeah. So die Antwort von Brian ist, wenn du, also es geht um dieses andere mit einem Gefühl des Mehrwerts zu hinterlassen, mit einem Wert zu schaffen, mit jedem Menschen, mit dem du sprichst,
nicht nur hebst du die Person nach oben, sondern du fühlst dich auch besser, wenn du mit jemandem sprichst und diese Person, dich wirklich für die Person interessierst. Und wie man das machen kann, ist wirklich den Fokus total von dir wegzugeben, total auf die andere Person zu geben. Ein ehrliches Interesse ist ganz, ganz wichtig. Und Fragen zu stellen, wirklich ehrliche Fragen und auch präsent zu sein. Das ist, was ich von Bob gelernt habe. Er war immer zu 100% präsent bei den Personen, mit denen er gesprochen hat. Also beide fühlen sich besser, ehrlich Fragen zu stellen und beide fühlen sich besser in diesem Prozess. Brian, I was really fascinated. My first meeting with Bob in 2007 in Florida, because Bob was already running to the airplane. He had to rush, and I was at this time very shy, very introverted, and I was talking to somebody in the lobby, and I said, I would like to ask Bob a question, but I'm afraid. And this person said, no, go. And he was going through, and a business partner was with him, and you could see they were really in a hurry to catch a flight. But I took all my courage and went to him and asked my question, and I was looking down. I was so shy, I was looking down. And then I was lifting my head and I was looking at Bob, and he was really 100% present. I felt he was completely with me. It didn't matter what the business partner, I could feel his, stress, we need to go, but he was so relaxed and he was completely in the moment with me. And this I experienced with him every time. And I know that, and you describe it in your book, it was not just something he did with me, he did with every person. Yeah. Yeah, there's so many occasions. I mean, well, the last number of years, I was usually the one pushing him from room to room or wherever we had to go. And there was oftentimes we didn't have a lot of time. And if somebody asked him a question, somebody wanted to get their picture taken with him, whatever it was, he would always stop and be present for that person. Yes. That was a gift. That's a really special thing. Totally. So, ich habe erzählt, wie ich damals Bob das erste Mal in Florida 2007 getroffen habe, und er war schon in Eile zum Flughafen und ich war sehr schüchtern damals, sehr introvertiert, und ich habe allen Mut zusammengenommen, ihm eine Frage zu stellen, und habe auf den Boden geschaut. Also ich war so schüchtern, ich konnte Bob gar nicht in die Augen schauen, weil ich gedacht habe, wow, so eine tolle Persönlichkeit, und habe ihm die Frage gestellt, und dann habe ich ihn angeschaut, und Bob war zu 100% präsent in diesem Moment mit mir. Und es war egal, dass da der andere Partner, Businesspartner war, der gestresst war, weil sie Angst hatten, den Flug zu verpassen. Also der hatte Angst. Bob war 100% mit mir. Er hat alles andere ausgeblendet. Und das Spezielle war, er hat das mit jedem Menschen gemacht. Und Brian hat gesagt, er hat speziell am Ende, er hat ihn begleitet, oft von einem Raum zum anderen, weil er einfach beschäftigt war. Und wenn sie von einem Training zum nächsten gegangen sind, oft haben Leute eine Frage stellen wollen oder ein Bild mit Bob wollen. Und er war immer so. Er hat sich immer die Zeit genommen, obwohl manchmal wirklich der Zeitplan sehr, sehr eng war. I have another story I want to mention. It just came also because we had Bob Proctor, we had your father in Austria 2 times. Yes. And I thought, when I came to the interview today, I was thinking, what should I wear? And I was wearing this dress when I saw Bob the last time in Vienna on the 1st of March 2020. And but the first meeting when we had him in Austria, it was the 19th of October 1910-19. It was a very special date. And this also showed how generous Bob was. We were
between the sessions that Bob did, we had a break, and my business partner and me, we were backstage, and Bob was asking us, did you make any money out of this event? And we said no, because we had like 6 figures paying over, because it was a lot of money to organize this event. So we did it not for the money, but it didn't matter for Bob. At the minute he heard we didn't make any money, in this second he said, I will come again as a gift for you. And it was amazing. It was exactly what you said, the impression of increase. And where you said before, like, when you have a goal, go for it. The last time I saw Bob was in Vienna at the 1st of March 2020, and there would have been no possibility ever again to bring Bob to Austria and to Vienna. And so just this situation showed me so much. Go for your dreams, go for your goals, but also be present in every moment and live this impression of increase. It is such a testament to Bob's legacy. Well, you know, here's something special that I always learn from Dad. Aside from the impression of increase, which I think is it's a very simple concept, but so few of us practice it. But the other thing is not only being present, but being the best version of yourself at all times. You know, Dad always said a pro is at their best regardless, no matter what's going on around us. If we can be the best version of us right now, we're going to live a better life. You know, the times that we struggle is when we're looking into the past or into the future and we're anxious or afraid. But if we live in the moment and be the best version of ourselves, everything is taken care of. That's such a big part. Thank you for mentioning this. So, ich habe kurz erzählt, wie Bob in Österreich war, und wir hatten den ersten Event mit ihm. Zwischen 2 Pausen hatten wir Zeit, mit Bob backstage zu sprechen, und er hat uns gefragt, ob wir mit diesem Event Geld verdienen, und es war nicht unsere Intention, mit dem Event Geld zu verdienen. Wir wollten einfach Bob für die Menschen hier in Österreich haben, und weil wir gewusst haben, wie wertvoll das ist. Und Bob wir haben gesagt, nein, wir machen kein Geld mit diesem Event, wir zahlen sogar drauf. Und Bob hat in der Sekunde gesagt, ich komme nochmal als ein Geschenk für euch. Er hat gesagt, everybody should win who is working together with Bob. Jeder soll gewinnen, wenn er mit mir zusammenarbeitet. Und Brian hat erwähnt, es geht nicht nur darum, was so speziell ist, weil dieses für andere Wert stiften, das ist im Grunde so ein einfaches Konzept, aber nur wenige leben es. Und es geht nicht nur darum, präsent zu sein mit einer Person, sondern die beste Version von dir zu leben. Und wenn du das lebst, dann werden alle gewinnen und auch dein Business wird wachsen. Es hat auch mit deinem Business, es bringt alle weiter, wenn du das integrierst in dein Leben, andere mit Wert zu hinterlassen. Yeah, I think that's such a wonderful lesson. And I could really see also the last event, what we had when Bob was already very tired and leaving on the 1st of March, he was leaving backstage after his session. And some people could manage to go behind the curtain and meet him. And I could see 2 ladies there, and he immediately took the time with them. And I listened to what they were talking, and Bob gave one advice. I mean, it was the last advice that I heard directly from him to the lady. And he said, and he exactly said these words, if you just remember this one thing, leave everybody with the impression of increase, you are good to go. So it's a very special lesson. But as you said, we need to live it. We need to be the best version of ourselves. So I will go into the question here from one lady who came in. I will read it first in German and translate it.
Eine Frage, die reingekommen ist, war, mich würde folgende Frage interessieren. Sie ist von der Silke gekommen. Wenn man ein großes Geldziel hat, muss ich dann ein eigenes Business haben oder wissen, wie ich diese Summe erhalte? Kann Brian Beispiele geben, auf welche unterschiedlichen Wege das Geld zu den Menschen kam? So the question, Brian, is, one lady asked, I would be interested when you want to, when you have a big money goal, do you need to have a business of your own, or do you have to know which kind of ways you get the money? Or can you bring examples, you know? So if you have a big business goal, do you need to have your own business, or do you need to know how the money is coming to you? So if you have a few examples, this is the question. Sure. So the real answer is no, you don't need to know how it's going to come to you. Yeah. Dad was always of the opinion that a worthy goal, a goal that's big enough, we'll have no idea what we need to do to get there. That's when you know you've got a good goal. It inspires you. You really want it, but you don't have a clue how you're going to get there. There's inspiration in that. That is what's going to cause you to step out and do things that you wouldn't normally do. You know, so many people, they pick a goal that they figure, okay, if I do this and I do that, I'll get there. Well, there's no inspiration in that because you already know how to do it. And so, you know, he was always of the opinion, you've got to go for something really big that inspires you, that excites you, and only you know what that is. But make it something that you don't know how to achieve it. Because if that's the case, you're going to step out and do sometimes the uncomfortable things, whatever it takes. And whether you are employed with an employer or have your own business, it's irrelevant. You can still step into big money goals no matter where you're at. In today's day and age, especially with the internet, you know, we are open to all kinds of opportunities. Dad was always big on multiple sources of income. We should look for other ways that we can earn an income and make it something that you're passionate about. It might be a small income to start, but I have seen so many people start to build their own business while they had a full-time job, earning a little money in their part-time, but they were passionate about it. And within 2 to 3 years, they built it up that they were earning more income from that than they were their real job. And they left whatever that real job was. Now, I'm not going to say that's easy, but if you have a big goal and you're inspired, you'll step out and do whatever it takes, and you'll do the uncomfortable. And 2 to 3 years later, you'll look back on it with a big smile on your face and say, oh my gosh, am I ever glad I did that? Yes, yeah. So Brian hat gesagt, hat geantwortet auf diese Frage, man muss es nicht wissen. Also die einfache Antwort ist nein, man muss es nicht wissen. Es geht ja darum, ein würdiges Ziel zu nehmen. Und ein würdiges Ziel, ein lohnenswertes Ziel heißt, du hast im Grunde keine Ahnung, wie du es erreichst. Weil die meisten, wie sie Ziele machen, ist, du überlegst dir ein Ziel und dann überlegst, okay, wenn ich das mache und das mache und das mache, dann erreiche ich mein Ziel. Aber das ist, wo du versuchst herauszufinden, wie du das Ziel erreichst, und das ist nicht inspirierend. Ein Ziel soll dich inspirieren, es geht um deine Begeisterung für das Ziel, und dann wirst du auch Schritt für Schritt wachsen. Und er kennt Leute, die haben auf der Seite neben ihrem Hauptbusiness begonnen, das zu tun, was sie wirklich lieben, wofür sie wirklich leidenschaftlich sind. Und nach 2, 3 Jahren haben sie mit diesem Side-Business, also mit diesem Nebenbusiness sozusagen, so viel Geld verdient, mehr als mit dem Hauptberuf oder mit dem Hauptbusiness. Und dann haben sie das Business oder den Job dann gekündigt oder kündigen können. Und er hat gesagt, es ist vielleicht nicht immer leicht, aber wenn du wirklich Begeisterung hast dafür, dann tust du die Dinge, die auch unbequem sind. Dann gehst du aus deiner Komfortzone raus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. So I think this is really important what you said. We need to go out of our comfort zone if we
need to grow. So it's not always easy, as you said, but it's so worth it. And Bob showed, and you also. So I think there are another questions came in, but I will read before one question that was sent in. I will read it in German and then translate it. Ich hänge mich immer wieder bei do things in a certain way auf. Also ich hänge immer wieder an diesem do things in a certain way. Also Bob hatte diesen Term, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Und verstehe noch immer nicht, was damit gemeint ist. Mein Verständnis geht so. Ich finde mein Ziel und gehe drauf zu, Schritt für Schritt, mutig und zuversichtlich und beharrlich. Das Universum kommt mir entgegen. Das tut es auch in meinem Leben, immer. Und dann passiert bei mir immer irgendeine Explosion, die mich zurückwirft, wie ein Jojo-Effekt bei einer Diät. Wie kann ich die vermeiden oder anders damit umgehen, wenn sie kommt? So the question is a little bit a lengthy one. I keep getting stuck on do things in a certain way and still don't understand what it means. My understanding goes like this. I find my goal and go towards it step by step, brave and confident and persistent. The universe meets me. It always does, also in my life. And then there's always some sort of explosion and throws me back, like a yo-yo effect, as we know in a diet. How can I avoid them or deal with it differently when it comes? Okay, that's a great question, and I think we all experience that. Yeah. So how we deal with it is with awareness. Awareness. You know, it's going towards a goal when it's easy is always easy. Yeah. If it's a worthy goal, we're going to have moments that we're going to doubt and we're going to think, what am I doing? Should I even be doing this? Yeah. And those are the moments that you have to keep forging forward. And you have to think, what's going on in here? What are you thinking? What are you giving energy to? Yeah. I love this saying is, would you be friends with somebody that talks to you the way you talk to yourself? I like that. You know, and think about that. So what are you saying to yourself? And when you're having tough times, it all comes into here. And you have to start kicking those ideas out, stay focused on the goal, and you'll get through that tough time, whatever that may be for you. It comes down to awareness. Yeah. And you will not get beaten off track if you're aware with what's going on. Yeah. It's not always going to be easy. It's not. That's just part of life. Yeah. But if we can control our thinking around the difficult times, we will get there. Yeah, that's such a good point. So Brian hat erklärt, es geht wirklich um Bewusstsein. Es geht darum, dir bewusst zu machen, was denke ich. Weil es ist normal, es ist menschlich, dass wir Zeiten haben, wo wir zweifeln, wo wir in Schwierigkeiten kommen, das erlebt jeder. Ja, das ist normal. Der Punkt ist, das Bewusstsein bringt dich drüber. Sprich, bewusst zu werden, was denke ich, was läuft da oben ab in meinem Oberstückchen, wenn ich durch solche schwierigen Zeiten gehe. Was passiert da? Weil ich kann mir ja meine Gedanken bewusst machen. Und wenn ich mir bewusst mache, was ich denke, dann kann ich es auch ändern. Würde ich zum Beispiel mit einem guten Freund so sprechen, ja, würde ich da sagen, ja, du kannst das nicht. Nein, du würdest sagen, du kannst das, ich kann das machen. Also mach dir deine Selbstgespräche bewusst und dann kannst du es auch ändern. Also die Lösung ist im Bewusstsein, Bewusstmachen deiner Gedanken. So, yeah, I think... Can I add one thing here, Vivienne? Sure. The other thing is to make sure you surround yourself with positive people that inspire you. It's so important. Dad was always big about who you surround yourself with. And I'll be the first to say he was my biggest cheerleader. And when I was going through tough times that it wasn't working exactly the way I thought it should be, he was the one cheering me on. And you can surround yourself with people that will encourage you, especially when you're in tough times. They're the ones that are going to help you get through it. Ja, also Brian betont die Wichtigkeit von deinem Umfeld, das du hast. Umgib dich mit positiven Menschen. Und gerade in Zeiten, wie wenn es schwierig wird, dann ist es noch wichtiger, dass du Menschen um dich hast, die dich
ermutigen, die dich positiv stimmen. Und Bob war Brians größter Cheerleader. Er hat ihm immer den Rücken gestärkt. Und ja, sucht euch solche Menschen, wenn ihr die noch nicht habt, dass ihr wirklich ein positives Umfeld habt. Yeah, I love this. This is so important. So I will check the questions here that came in. There is a question actually about teenage, where in teenage age you experience sometimes this rebellious part and questioning things. And Anita is asking here, were there special moments between you and Bob, your father, that you had to overcome, both of you, and which grew your connection afterwards? Sure. So, you know, for anybody that has studied or watched Bob Proctor, you know that man can see through anything. And so you can imagine what that was like as a teenager. He would see through anything that I was doing. And here's the cool thing with Dad, is even at times as a teenager, let's face it, you're testing boundaries, you're testing yourself, and sometimes you make poor decisions. Dad was always of the opinion that I got to make my own decisions. He would encourage me, he would always stand behind me, but sometimes I made wrong decisions. The interesting thing is with him, I can go back and think of situations. He never berated me. He never made me feel bad for mistakes that I made. He would always have me look for the good out of the bad that happened. So it was a different, and that's where I know I'm fortunate. But I think as parents, we can act like that. I know I did that with my children, that if we just focus on the good or the lesson to be learned out of it without lecturing, and encourage, and just always stand behind them. Even in my poor choice days, Dad always stood behind me, and he would encourage me that, hey, next time, you know, maybe, you know, it'll be better this way or that way. He would always have me look for the positive in it. And I think the big thing was he never made me feel bad for a poor decision, because we already feel it ourselves. We know we've done wrong. We don't need somebody else to make us feel even worse for it, especially a parent. So as a parent, if we can encourage and lift our child out of that, two things are going to happen. We're going to end up with a better relationship with our teenager, and we're going to have a better teenager because they're going to see the light in a much more positive way, and they're not going to want to rebel the same because they will feel seen. That's the key. Just let me be seen. Yeah. Oh, that's so beautiful. So die Frage war, während in Zeiten der Pubertät und auch die Zeit der Rebellion und des Infragestellens gab es einen besonderen Moment zwischen Brian und Bob, den sie hier gemeinsam überwunden haben und die Erkenntnis und Verbundenheit damit verstärken und intensivieren konnten. Also wenn man mit Bob aufgewachsen ist oder Bob kennengelernt hat, es ist wirklich, man hat das Gefühl, er schaut durch einen durch. Er sieht Dinge, und speziell natürlich Eltern und Kinder dann nochmal dazu. Und er hat immer Wert darauf gelegt, dass die Kinder eigene Entscheidungen treffen. Er hat ihnen nie die Entscheidung abgenommen. Und dadurch ist es natürlich passiert, dass sie auch schlechte Entscheidungen getroffen haben. Aber Bob hat nie, er hat Empfehlungen vielleicht gegeben, aber er hat, wenn er gesehen hat, dass die Kinder schlechte Entscheidungen getroffen haben, hat er ihn nie schlecht fühlen lassen diesbezüglich. Er ist trotzdem immer hinter ihm gestanden und er hat ihn gelehrt, wie er das Positive in jeder Situation sehen kann. Alleine diese Lektion war so wertvoll für ihn, weil das hat er sich mitgenommen, dass auch wenn er gesehen hat, ich habe jetzt eine schlechte Entscheidung getroffen, die war nicht so toll, und man fühlt sich ja eh schon selber schlecht, dass nicht noch jemand kommt und einen noch runterdrückt, sondern er hat ihn immer bestärkt zu sehen, okay, was kannst du jetzt aus dieser Situation lernen? Mit welcher positiven Lektion kannst du
jetzt da rausgehen. Also er hat trotzdem ihn immer gut fühlen lassen und uns bestärkt, ja, das Gute in allem zu sehen. Yeah, Vivienne, I want to share one other thing. It just Yeah. came to me when we're talking about, especially with teenagers. I think you've met my son, Danny. So Danny, when he was younger, he's 33 now, but when he was a teenager, he was really into magic and he was learning magic. Yeah. And as a parent, I think everybody can relate when your child is doing something that drives you crazy, that irritates you. So many times we can snap on them or do something. And I'm fortunate because I learned from my father. I never did. Danny was incessantly shuffling cards, a deck of cards, because he had to be very dexterous with the cards. We'd be driving in the car and he's shuffling. Anywhere we were, he's shuffling cards. And it hit a point for me, it was driving me crazy, hearing these cards shuffling. But he never knew that it was driving me crazy because I knew he had a passion for it. He was learning something, even though it was driving me nuts. I never let him know that. And I always supported what he was doing, even when it was driving me crazy, because he was learning something with his passion and his focus on one particular thing. And the one thing Dad always taught me, he says, we can't direct what's going to be somebody's passion. All we can do is support them. And that's anyway, that's something. Ja, so was Brian noch gesagt hat, sein Sohn Danny, ich habe ihn auch kennengelernt, er hat Magie geliebt. He was making a show one time at the trainings. So er hat es geliebt, mit die Karten zu mischen und er hat das immer geübt und überall, wo sie waren, und das hat den Brian schon verrückt gemacht, ja, weil ihn das so genervt hat. Aber er hat gesagt, Danny hat ihm das nie spüren lassen, er hat sich das nie anmerken lassen, weil er gewusst hat, das ist seine Leidenschaft und er hat ihn unterstützt in seiner Leidenschaft, in dem, was er geliebt hat. Also ich finde, das ist so eine tolle Lektion auch, dass wir, wenn wir Kinder haben, dass wir, auch wenn uns was nervt, dass wir das nicht zeigen, wenn wir spüren, das ist jetzt eine Leidenschaft von meinem Kind, oder man kann das ja auch wieder übertragen auf andere Bereiche. I think it's a great lesson because you can also do it with other people, not, I mean, especially of course with children. But Very true. So I have a question here. So if I understand correctly, if you do good job, the money will arrive along. So I think this is a question what goes to the previous one. So if you understand correctly, if you do a good job, then money will arrive alone, right? Is the question. It will. As long as your belief is in line with it. So many people wish for something good to come, but they don't believe it. And it won't come. Wishing isn't going to do us any good. It's that innate belief. And when we have that belief, the key is then what kind of actions are we taking? Are we stepping out and doing the uncomfortable? Are we doing what it takes to make things flow towards us? So it's not mere wishing, but it's pure belief. Yeah, that's a good point. Because many people work hard and do a good job, but it not necessarily, makes them rich. So die Frage ist, wenn man einen guten Job macht, wird das Geld automatisch kommen? Also natürlich, wenn man einen guten Job macht, wird das Geld auf irgendeine Art und Weise kommen, aber nur, wenn man es auch glaubt. Ja, dein Glaubenssystem bestimmt, was in dein Leben kommt. Wenn du ein Glaubenssystem hast, was das sabotiert, ja, wenn du einerseits einen tollen Job machst und Dinge tust, die dir Spaß machen, aber andererseits nicht daran glaubst, dass du es wert bist, dann wirst du dich sabotieren und dann wird es nicht funktionieren. Also Brian hat betont, wie wichtig es ist, wirklich ein inneres Wissen zu haben, einen Glauben zu haben und nicht nur zu wünschen. Ja, wünschen alleine bringt dich nicht weiter. Und wenn du wirklich glaubst, dann tust du auch die Dinge, die es braucht, damit du den Erfolg hast. So, especially when it comes to money. One thing that we need to do is not be specific on where it's going to come from. We're going after something that is good, is valuable, that we want. We should never limit where it's going to come from because it may come from somewhere else. And if we're not open to everything that's around us,
it won't come to us. So Ja. it's that belief and knowing, but not being Mhm. restricted as to where it comes from. Ja, also manche Leute begrenzen das Geld, von wo es kommt. Es ist wichtig, offen zu sein, dass das Geld wirklich von den verschiedensten Richtungen kommen kann, weil ansonsten begrenzt du es und dann denkst du, es muss von da kommen und bist gar nicht offen. Also es muss nicht nur von einem Job kommen, sondern Bob hat ja immer, das hat Brian vorher auch noch erwähnt, von MSI gesprochen, Multiple Sources of Income, mehrere Einkommensquellen dir zu schaffen. Also begrenze nicht, woher das Geld kommt. Sei wirklich offen, dass es von allen möglichen Quellen kommen kann. Very good point. So I have another question. I will read it in German here. Ich habe das Gefühl, seit ich mit Affirmationen in meinem Business arbeite, wird es nicht besser, sondern eher schlechter. Wie finde ich den Glauben wieder, dass auch dies wieder vorbeigeht und mein Glaube wieder brennt in mir? Zurzeit habe ich keine Flamme, sondern nur ein Flämmchen in mir. So Sabine is asking, I have the feeling since I started with affirmations to work in my business with affirmations, as it is not getting better, but even worse. How can I find or get my belief back that this will pass and my belief will start to burn again? At the moment, the flame is like little and yeah, it became diminished. Sabina, the key here is to keep at it. It's when your flame is diminished is when you have to do it more than ever. When we start writing affirmations, my father was a master at this. He wrote an affirmation every morning. And in the beginning, you might not believe it. But if you keep doing it day in, day out, a month from now, 2 months from now, 3 months from now, all of a sudden you're going to start to believe it. These things happen because of repetition. And if we quit when we start to not believe, again, we got to go back to what are we thinking? Yeah. And it's the awareness. Like Sabina's saying, she knows that she's limiting it now. Well, the fact that you know it is more than ever the time to, maybe write it out a couple more times a day. Another thing that's a great idea is to record your affirmation in your voice. Record it on your phone in a memo and listen to it multiple times a day. Take your affirmation, stand in front of the mirror in the bathroom and speak to yourself and look yourself in the eyes. You have to do whatever it takes to train your mind to see yourself in the way you want to be. And I'm not going to promise you it's easy, and I'm not going to promise you that it'll happen overnight. But if you do it every day, all of a sudden it could be 6 months down the road. It takes persistence to alter our paradigms. Yeah. But if you keep doing it, 6 months is going to go by, whether we like it or not. And if we're doing the work in 6 months, all of a sudden we'll be looking back and it's like, wow, all of a sudden I do see things this way and things are clearer. Time's going to go by. So we might as well do the work and let's start living the life we want. Yeah, that's so good. So der Punkt ist, dass wenn du dir schon bewusst bist, dass die Flamme kleiner wird, dann merkst du ja schon, dass deine Gedanken in eine gewisse Richtung gehen. Und auch da ist wieder wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, was denke ich denn überhaupt? Wo ist denn mein Fokus? Und wichtig ist die Wiederholung und es noch mehr zu tun, also wirklich dran zu bleiben. Also diese Kontinuität hat Brian jetzt sehr betont, das Dranbleiben, die Kontinuität. Man wird vielleicht nicht gleich nach 1 oder 2 Monaten ein Ergebnis sehen, aber wenn du es machst und vielleicht nach einem halben Jahr, auch wenn es nicht leicht ist, das Wichtige ist das Dranbleiben und es immer wieder zu tun. Du kannst auch deine Affirmationen aufschreiben. Bob war ein Meister darin, hat jeden Morgen seine Affirmation aufgeschrieben. Du kannst auch deine Affirmationen aufsprechen, ein Voice-Memo machen und es dir immer wieder anhören. Es gibt ja tolle Apps heute. Oder du kannst auch dich vor den Spiegel stellen und dieses Mirror Work, sagt man auch, diese Spiegelarbeit, also im Spiegel deine Affirmationen aufsagen. Wichtig ist, dass du dran bleibst, weil die Zeit vergeht sowieso. Die 6 Monate vergehen so oder so. So, es lohnt sich wirklich, das Beste draus zu machen. So,
Thank you. Great answer. Well, another thing too, Vivienne, just to carry on with the message, is that if it was easy, everybody would be a huge success in this world, right? Yeah. So Dad was always of the opinion that if we have a worthy goal and we're focused and we're working towards it, we'll get there. We will get sidetracked sometimes. We'll get knocked off course. We'll have somebody that will say something to us that can totally ruin our day. The key is, with our awareness, is that we won't get off track for long or as long as we used to. I can't promise that we won't get knocked off track, but when we do, it won't be for as long as we'll get back on track again. And the people that get on in this world and are a success have a goal, they have a focus, and they're working towards it no matter what happens. Yeah. And that's the key. It's persistence. It's all about persistence. Ja, also das Dranbleiben und das Durchhaltevermögen, das sind der Schlüssel, weil wenn es leicht wäre, dann würde es jeder machen. Ja? Das heißt, wo ist dein Fokus? Immer darauf zu achten. Bleib dran. Es ist normal, dass wir abgelenkt werden. Es kann sein, dass irgendjemand was sagt und sagt, ja, wie willst du das machen? Und dann kommen Zweifel. Dann musst du dir bewusst werden, okay, ich habe mich ablenken lassen. Hol dich zurück, bring deinen Fokus zurück, bleib dran, mach die Wiederholung, geh weiter. Es ist immer wieder dieses, was wir so schön auf Deutsch sagen, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also das kurz zusammengefasst. Aber dieses Dranbleiben, das kann dir niemand abnehmen. I think a big part is really this 100% responsibility, to take just for what we think and what we do, and for the results what we are getting. There is the question about loving relationships. Do you have any advice for loving relationships in life? I changed a lot in my mindset and energy and have now some wonderful people in my life, but also feel that that wall inside myself that prevents me from real connection. How can I allow real connection in friendships, partnership, etc.? Many thanks for your advice. Well, I think the big key is to always look for the good. Look for the good in whoever you're having a relationship with. Don't let anybody take advantage of you by any means. But aside from that, when you're with somebody that you want to be with, look for the good always. No matter who they are, your spouse, your children, they're going to do some things that will maybe irritate you. And if you react to those irritations, things can elevate into not a good area. But if you can stay focused, again, with your thinking, focused on the good, what is it you love about this person? I did a speech years and years ago when I was in real estate, and I spoke to a group of salespeople for a chain of radio stations. And I remember I said to them, and this will relate back to that question, I said to them, I said, what you need to do with every prospect you're dealing with, anybody you're talking to that you're trying to sell, you need to look at them with love. Just love them, love who they are, appreciate their goodness, and talk to them in that way. Now, they looked at me like I was a little nuts, but that was okay. But if we can focus on the good with anybody in front of us, close person, or whatever, you're going to make better friends. You'll have a better relationship. Like my wife, Corey, I'm always focused on the good in her. And I think the more that we can stay focused on the positive, the good things, we're going to see more of it. Whatever we focus on, we see. So if we're going to focus on the negative parts of somebody, it's only going to grow. Yeah. But if we're going to focus on the positive parts of that person, that's also going to grow. Yeah. It's a choice. It's really a choice. Yeah, that's so true. So der Tipp von Brian ist, sich auf das Gute also nach dem Guten Ausschau zu halten, weil es ist immer dort, wo du den Fokus hingibst, das verstärkst du. Ja, wir wissen ja, wo die Aufmerksamkeit hingeht, dort geht die Energie hin. Also er würde wirklich empfehlen, natürlich soll man sich nie ausnützen lassen von einer Person, aber immer zu schauen, in jeder Person gibt es was Gutes. Und wenn du deinen Fokus auf das gibst, was du an der Person liebst, ja, was du wertschätzt, ja, am
Anfang der Beziehung ist das vielleicht noch leichter, aber vielleicht später schwieriger. Aber es gibt etwas immer an der anderen Person und wirklich den Fokus auf das zu richten. Seine Frau Corey, also your wife is a wonderful person. I think it's easy to focus on the good. But of course, Brian hat gesagt, also er fokussiert sich immer auf das Gute in der Corey, in seiner Frau, aber egal welche Person ja, man da hat, es ist so wichtig, weil wenn du das Gute fokussierst, dann werden die Beziehungen stärker, dann werden Freundschaften stärker. Also und er hat noch etwas gesagt, er hat bei seiner Immobilienfirma hat er mal gesprochen und da haben sie ihn gefragt, was sie halt besser machen können und er hat gesagt, speak with love, also sprich mit Liebe, sprich aus dem Herzen. Und alle haben ihn angeschaut, ob er nicht ganz dicht wäre, so gesehen. Und, aber er hat gewusst, wovon er spricht. Und das ist, ich denke, aber da spreche ich jetzt gleich mit Brian nochmal, ich denke, es ist in der heutigen Zeit ein bisschen leichter geworden. My thoughts around this, Brian, are because you said people thought you are nuts, you know, speaking about love. I think still it's a little bit crazy today in business, but I think it's changing right now. I think we can speak more openly. People realize, I think, finally it is all about love. It is all about respect each other, and we are all, I also learned from Bob, we are all the same. We are all the same. Nobody is better. He mentioned this also in the inner circle training sometimes. I mean, you were there as well. He said, it doesn't matter. People are on different awareness levels, but it doesn't mean because you have a high awareness in an area that you are a better person. And I really love this. Yeah, so I think it's an important thing. You know, so for those of you that don't know, I'm Canadian, but I'm living in the US. And here's a great example. The US right now, in my opinion, has gotten very divided because people are thinking the wrong way. They're thinking with hate. A lot of people are. And I think things would change so dramatically if people would start to look at love and what is the good in whoever and whatever they're dealing with. And I think, you know, anything in this world can be better if we look at it from the right viewpoint and quit focusing on all the bad stuff. If we were to focus on the good in any which way, it always will look and be better. And it's all about what we think about, what we give energy to. You know, it's just, I wrote a chapter in the book and I called it looking through rose-colored glasses. And some people will think, well, you're living in a Pollyanna, like that's not real. It is real. If you can look at everything through rose-colored glasses and always look for the good in everything, you're going to live a better life. It's not to say that everything's going to be perfect. I've certainly had a lot of things in my life that were not perfect, but I never stayed in that track. I never let it take me off track or worry about it. I have always focused on the positive. What's good? What's great in this world? What is good with whoever I'm dealing with, whoever I'm talking to? And what good can I portray in the present moment? And if we just live from that point of view, everything will get better. It has to. Definitely, yeah. So Brian is Kanadier und lebt aber in den USA, also in Vereinigten Staaten. Und er erlebt, dass in den Vereinigten Staaten jetzt sehr viel Spaltung passiert, weil sie eben das nicht leben. Sie sehen das, was sie trennt und was negativ ist. Und er sieht, wenn das alle mehr praktizieren würden, wirklich aus dem Herzen heraus zu leben, aus der Liebe zu leben und das Positive in anderen zu sehen, dann würde es diese Spaltung nicht geben. Er glaubt, dass wenn man das so lebt, wie die das jetzt halt machen, dann sind sie einfach am Holzweg, weil es bringt niemanden weiter. Und
er hat einfach gelernt, und das hat er auch im Buch geschrieben, durch die rosarote Brille zu schauen. Und manche sagen, ja, das ist ja, dann lebst du ja so quasi in einem Wunderland, das ist doch nicht realistisch. Aber es ist definitiv so, wenn du lernst, durch alles mit einer positiven Brille zu sehen, mit einem positiven Mindset und deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf das Positive lenkst, auf das, was gut ist und das Gute, wirklich bewusst das Gute siehst in den Dingen, in den Menschen, dann wirst du ein besseres Leben führen. Das ist ein Faktum. So, I really love this, Brian. So, a new question from Patricia. I know it's not about wishing, but expecting it. Anyways, sometimes I also get great results when I don't expect anything at all. Why is that? Oh, well, that's easy. It's because you might not be expecting it, that good result comes in, but you know it's all about expecting. You might not consciously be expecting it, but subconsciously you still are. You know, so many things can happen to us in the good that we weren't expecting, but good things happen to us. And they happen to us because of the way we're living and because of the way we interact. If we live and interact from a positive point of view, good things will happen to us even when we're not expecting it. It's because we're putting good out. It's that give and take. It's, you know, what they like to call the law of attraction. Whatever you're putting out in the world will come back to you. And it doesn't always come back to you from where you put it. It may come from somewhere completely different. So you can have something really good come to you that you weren't expecting. And that happens only because you're putting good out somewhere else. Yeah. That's the easiest way to describe it. So, die Frage war, weil es auf Englisch war, also es geht nicht, also ich weiß, es geht nicht ums Erwarten, aber manchmal bekomme ich tolle Ergebnisse, auch wenn ich es nicht erwarte. So, wie kann das sein? Und Brian hat erklärt, vielleicht erwartest du es nicht bewusst, aber unbewusst ist trotzdem eine positive Erwartungshaltung da. Und es hat einfach damit zu tun mit der Art, wie du lebst. Wenn du eine positive Grundeinstellung hast, dann erwartest du ja grundsätzlich, dass das Positive in deinem Leben passiert, dass positive Dinge zurückkommen. Und oft ist es so, und das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt, Dinge kommen in unser Leben einfach, weil wir eine positive Grundeinstellung haben, aber sie kommen vielleicht nicht von der Seite, wo wir etwas gegeben haben, sondern sie kommen von einer ganz anderen Richtung. Also das ist auch ein guter Punkt. Sabine says, thank you. 1000 thanks to Brian and me for the translation. I love it to listen to you and to take action on it. Thank you from Sabine. Sabine. So I don't think we have another question here right now. I have another question. Maybe some will come still, but I thought I will put you on the spot a little bit here. If you may guess, ich habe gesagt, ich werde Brian so ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Also schauen, ob er das Rätsel löst. There was one question that came most. I got several questions, and this one was the most one. And would you guess which question it was? I don't know. Probably what it's like having Bob Proctor as a father. It's a very practical question, and maybe you can guess because I am translating, so not everybody can get the English version. So oh yes. The most asked question was, when will this book come out in German? Also wann wird das Buch auf Deutsch kommen? Okay, that's a very fair question. So I am actually in talks right now with a German publisher. So we should hopefully have an agreement in the next week and a half, 2 weeks. From what I gather, it could be
up to 6 months before it's available in German, but it will be eventually available in German. Oh, that's great news. So, ist schon in Verhandlungen mit jemandem, der das Buch übersetzen kann. Und normalerweise braucht es circa ein halbes Jahr, 6 Monate, bis es dann kommt. Also es wird definitiv kommen und ihr dürft euch noch ein bisschen gedulden. Aber that's great news. I know that, I mean, the German market is a big market. So for sure it will be also doing great. So maybe Hani, you can post the link for the book in English again if somebody didn't see it, because we have some more people coming on. And I see another question came in from Ronald. He is asking, currently I feel that I have taken too many tasks on my hand, and that is perhaps the reason I am not going forward, achieving anything worthwhile. I think now that I should get rid of some ballast. What do you think? Well, Ronald, only you could answer that question. Sometimes we do take on too many things, and when we do, we're not as focused on the main thing. So I think what you need to do is, what is your main thing? What is it that you're really working towards? And yes, if there's some extra things that, you know, like you say, ballast that you should get rid of, if it's not taking you where you want to go, then maybe there is a few things you should let go. The key is to always stay focused on the main thing. Other things will always come up and we deal with them. You know, one of the big tasks that I learned from Dad a long time ago is every day when we start our day, we should make a list of maybe the top 6 things that need to be accomplished that day, and make the list in order of priority. And so when I have my first task, that's all I focus on, is that first task until I'm done. And then number 2, until I'm done. So, you know, maybe Ronald, you look at that, look at your tasks, prioritize what's the most important, and make sure that gets done first. Sometimes if we have too many things going, we do a little bit here, a little bit there, and we actually accomplish less because we've divided ourselves up too much. But if we can zero in and focus on one thing until that's done, then go to the next thing, we will become so much more productive. Ja, so, also Ronald, für dich muss ich wahrscheinlich nicht übersetzen, aber für die anderen. Ja, also die Frage kann im Grunde Ronald nur für sich selber beantworten. Und wenn er spürt, dass er auf zu vielen Hochzeiten quasi gleichzeitig tanzt, dann ist es vielleicht Zeit, sich zu überlegen, wo möchte ich meinen Fokus haben, was muss ich vielleicht weggeben. Und er macht eine Übung, die auch Bob empfohlen hat. Und das ist eine sehr bekannte Übung, vielleicht kennt die jemand. Und zwar, man schreibt am Ende des Tages 6 Dinge nieder, die man am nächsten Tag zu tun hat. Also 6 Dinge, und die ordnet man nach Priorität. Und am nächsten Tag beginnst du mit Punkt 1 und arbeitest so lange an dem, bis du es fertig hast, und dann gehst du zum nächsten Punkt über. Und so stellst du sicher, dass du einfach immer auf deine wichtigsten Prioritätsaufgaben fokussiert bist. So I think we are almost done. I want, if no other questions are coming, we can see. Otherwise, I have maybe my final question, because not so many people have the privilege to have Bob as their fathers. How do you see the value of a coach or a mentor in your life when you want to reach your goals quicker and easier? Well, I personally think it's tremendously valuable. You know, I can speak for my father. He loved you, Vivienne. He thought you were a special lady because you were always, and as far as I've known you too, you're very focus driven. Having a mentor will help us achieve greater things in a much faster process. It's not to say that we wouldn't achieve those great things without a mentor, but we'll get there quicker because of it. A mentor helps keep us focused on the main thing. It keeps us focused on where we're going, how to get there, and just make life a little bit easier. You know, I know my father was a mentor to many, and he was that because
he had that ability to show you what's important and how to keep your mindset in the right place so that you could achieve more. And sometimes it takes somebody special to do that for us. So I think there's tremendous value in that. Ja, so meine Frage war, weil nicht jeder hat das Privileg, Bob als Vater zu haben, wie sieht er den Wert eines Coaches oder Mentors im Leben, wenn man Ziele schneller erreichen möchte und leichter erreichen möchte? Und er sagt, der Wert ist eigentlich unermesslich, weil es so einen Wert hat, mit jemandem zusammenarbeitet. Und ja, er hat auch mein Herz berührt, weil er gesagt hat, Bob hat mich sehr geschätzt. Ich weiß das auch. Und I felt very close to Bob as well, you know. And, also ich habe mich auch sehr verbunden mit Bob gefühlt. Und was er gesagt hat, ich war immer auch sehr ausgerichtet, sehr fokussiert. Und auch eine Stärke, die ich habe, ist wirklich dran zu bleiben an Dingen. Also im Grunde das, was auch Brian vorher gesagt hat, wirklich dranbleiben, diese Kontinuität und den Fokus. Und das sind Dinge, die man trainieren kann. Und mit einem Coach oder Mentor zu arbeiten, er sagt, es heißt nicht, dass du vielleicht deine Ziele nicht erreichst, wenn du jetzt keinen Coach oder Mentor hast, aber du wirst einfach schneller weiterkommen, es wird mehr Leichtigkeit, ein Coach hält dich einfach an der Spur oder auf der Spur. Und ja, hat eigentlich einen unschätzbaren Wert, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der den Weg schon gegangen ist und der dich einfach da auf Kurs hält. Yeah, so I don't see any questions further. Or there came one more in, I see just here. And thank you, Hanny. I can see your smiling face right there. I just saw your message. You see what Brian is doing, you know, lifting everybody up here. It's so beautiful. If you have still time for our last question, Brian. Sure. Yep. I have time for one more. I've got to be on another call in 8 minutes, but I'm good for a few more minutes. So, wenn ich mir eine Online-Ausbildung bezahlt habe, in ganz anderen Bereich und habe noch nicht richtig angefangen, weil ich Gefühl habe, ich will doch nicht in dem Bereich arbeiten, soll ich das trotzdem durchziehen? Wie finde ich heraus, ob es richtig für mich ist? Stanka, she was paying for education in an area where she is not quite sure if she wants to work in this area. And the question is, should she keep going now with it, or how can she find out if she's on the right track? Well, I certainly can't answer that question for you. You know, I think here's the big thing I learned at the very end of my dad's life. He said to listen to your intuition more than anything. So many times we do something and our insides tell us we really shouldn't be doing it, but we do it anyway. And we always live to regret that. Other times we don't do something, but we feel we should have inside and we'll regret it. I think if we can follow that inner voice, follow your intuition will tell you, should you continue or should you not? And if it's telling you that you should still continue because you don't know what's going to come out of that, then follow that and continue. If it's screaming at you that you need to go in a different direction, well, then maybe you should go in a different direction. Sometimes we do things because of those around us and what other people put on us. And sometimes it can be the person closest to us that could put stuff, inflict their ideas on us to do something that we don't really truly want to do. I think if we listen to our heart, listen to that intuition and follow it, more often than not, you're going to be doing the right thing. And I think we all know the right answer within. If we just take a moment, sit back, close your eyes, and really give it thought, we know the right answer. Ja, so die Antwort ist, hör wirklich auf deine Intuition. Die Intuition hat immer die richtige Antwort. Und oft ist es einfach so, dass das,
die Erwartungen, die um uns herum sind, das, was andere über uns drüber stülpen wollen, dass das stärker ist. Also geh wirklich in die Stille und befrag dein Herz, befrag deine Intuition und du wirst spüren, was die richtige Antwort ist. Wenn es dich sozusagen innerlich anschreit und du sagst, nein, ich will das nicht machen und du spürst, dass da solche Widerstände sind, dann weißt du es auch. Also folge der Intuition. Und manchmal sind es Personen, die nahe sind einem, die versuchen, einem etwas drüber zu stülpen, aber es ist egal. Das Wichtigste ist, deine Intuition ist immer richtig. I want to thank you, Brian, for taking this time, for your answers. And I really could feel your energy, your heart, your intention that you put into it. I really wish that this book and your message reaches all over the world. I know Bob's vision was to, and he reached his goal to have his company all over the world. So I wish the same, that your book will reach all people all over the world. Thank you so much. I really appreciate you having me on. And in my limited vocabulary, I will say danke. Oh, beautiful. Thank you so much and have a great day. I think for you it's now 9:30. It is 9:30 in the morning. Yep. In the morning, and you will have a busy day. So thank you once again and have a wonderful day. All right, thank you. Take care, everybody. Brian. Bye-bye. Ja, danke an Brian. Danke, dass ihr alle da wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für eure Fragen, für das Dabeisein. Ich hoffe, es war wertvoll für euch und ihr habt die Energie mitnehmen können. Besorgt euch das Buch, soweit es möglich ist. Vielleicht habt ihr ja jemanden, bis das Deutsche kommt, der mit euch übersetzt, mit euch das gemeinsam liest. Vielleicht macht ihr Mastermind-Gruppen, Study-Gruppen. Ja, also ich kann es wirklich sehr empfehlen und ich habe nicht alles 1:1 übersetzt, aber mir ist es wirklich darum gegangen, die Essenz rüberzubringen. Also wenn im Anschluss noch Fragen da sind oder so, ihr könnt ja trotzdem mich anschreiben. Ich bin noch für euch da. Brian ist natürlich sehr beschäftigt jetzt durch den Buchlaunch. Und vielleicht noch zum Abschluss, er hat erwähnt vor einer Woche oder so, dass auch das Audible, also das Hörbuch bald rauskommen wird. Aber er wollte unbedingt, dass das Buch zuerst rauskommt, damit es am 5. Juli zum Geburtstag von Bob draußen ist. Ja, da wäre Bob 89 Jahre geworden und das hat er geschafft. Ja, danke für eure lieben Rückmeldungen jetzt noch da im Chat. Ich freue mich sehr. Ich habe auch eure Energie gespürt und euer Herzblut, das ihr da in den Call mit reingebracht habt. Ihr habt dazu beigetragen, dass es, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Call, ein sehr tolles Interview mit Brian geworden ist. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Alles Liebe. Recording stopped.